गिरिवरदारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविग्रहाचार्य अष्टो सरस्वत श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविग्रहाचार्य अष्टो सरस्वत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णवंदी की जय। नाम श्री हरिदास तारू की जय। प्रेम शुगो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ గోప గోపినాథ శ్యామకుండ రాధకుండ గిరి గోదానికి జై, వృందావన్ ధామ్కి జై, నవదీప్ ధామ్కి జై, జగన్నాథపురి ధామ్కి జై, గంగామయి యమునామయికి జై, భక్తిదేవి తులసిదేవికి జై, సామవేత భక్తి విందికి జై, నితాయి గౌర పరమనందే హరి హరి బోల్. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు గురన్ గౌరంగ, ఆల్ గ్లోరీస్ టు ప్రభుపాద్కి జై. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతే ఉత్తమ శ్లోకైర్భక్తిర్భవతిర్నైష్టికీ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమదే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త విరుంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, Text number 26. Aho alaṁ ślāghyatamaṁ yadoḥ kulam. Aho alaṁ puṇyatamaṁ madhor vanam. Yadīśa puṁsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ sva-janmanā caṅkramaṇena cāñcati. Aho alaṁ ślāghya-tamam yadoḥ kulam. Aho alaṁ puṇyatamaṁ madhor vanam. Yadīśa puṁsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ sva-janmanā caṅkramaṇena cāñcati. Aho alaṁ ślāghya-tamam yadoḥ kulam. Aho alaṁ puṇyatamaṁ madhor vanam. Yadīśa puṁsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ sva-janmanā caṅkramaṇena cāñcati. sva-janmanā caṅkramaṇena cāñcati. puṁsām śriyaḥ ṛṣabhaḥ
cāñcati. Word to word meaning: aho, ho, alaṁ, verily, ślāghyatamaṁ, supremely glorified, yadoḥ, O of King of Yadu, kulam, dynasty, aho, ho, alaṁ, verily, puṇyatamaṁ, supremely virtuous, madhor vanam, the land of Mathurā, yet, because, eṣaḥ, this, puṁsām, of all the living beings, ṛṣabhaḥ, supreme leader, śriyaḥ, of the goddess of fortune, patiḥ, husband, sva-janmanā, by his appearance, caṅkramaṇena, by crawling, cāñcati, glories. Translation: Oh, how supremely glorified is the dynasty of King Yadu, and how virtuous is the land of Mathurā, where the supreme leader of all living beings, the husband of the goddess of fortune, has taken his birth and wandered in his childhood. Purport: In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Sri Krishna, has expressly given a description of his transcendental appearance, disappearance, and activities. The Lord appears in a particular family or place by his inconceivable potency. He does not take birth as a conditioned soul, acquires his body, and accepts another body. His birth is like the appearance and disappearance of the sun. The sun arises on the eastern horizon, but does not mean that the eastern horizon is the parent of the sun. The sun is existence in every part of the solar system, but he becomes visible at a scheduled time, and becomes invisible at another scheduled time. Similarly, the Lord appears in this universe like the sun and again leaves our side at another time. He exists at all times and every place. But by his causeless mercy, when he appears before us, we take it for granted that it has taken his birth. Anyone who can understand this truth in terms of the statements of the revealed scripture certainly becomes liberated just after quitting the present body. Liberation is obtainable after many births and after great endeavor in patience and perseverance in knowledge and renunciation. But simply by knowing in truth about the Lord's transcendental births and activities, one can get liberation at once. That is the verdict of the Bhagavad Gita. But those who are in the darkness of ignorance conclude that the Lord's birth and activities in the material world are similar to those of the ordinary living being. Such imperfect conclusions cannot give anyone liberation. His birth, therefore, in the family of King Yadu as the son of King Vasudeva, and his transfer into the family of Nanda Maharaja in the land of Mathurā, are all transcendental arrangements made by the internal potency of the Lord. The fortunes of the Yadu dynasty and that of the inhabitants of the land of Mathurā cannot be materially estimated.
If simply by knowing the transcendental nature of the birth and activities of the Lord, one can get liberation easily, we can just imagine what is in store for those who actually enjoyed the company of the Lord in person as a family member or as a neighbor. All those who were fortunate enough to associate with the Lord, the husband of the goddess of fortune, certainly obtained something more than what is known as liberation. Therefore, rightly, the dynasty and the land are both are ever glorious by the grace of the Lord. Om Tat Sat. Hare Krishna. Here is the one of the beautiful slogan. This slogan is a discussion about the women who are on the rooftops of the Hastinapura. இந்த பதம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna and Kalanidhi Das. Can you hear me, Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Okay. Hare Krishna, I am Kalanidhi Das here. Prabhu, can you hear me? Yes, Prabhu, we are hearing you. So Thank you. So shall I translate, Prabhuji? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So இந்த அருமையான ஸ்லோகம் அஸ்தினாபுரத்தின் மாடிகளில் நின்று கொண்டிருந்த பெண்களுடைய சம்பாஷணையை பற்றிய வர்ணனையாகும். In beginning of this conversation, Sukadeva Goswami said, the speaking between the women at the rooftop of Hastinapura, those talkings are more attractive than the Vedic hymns. இதை பற்றி கூறும்பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி இவ்வாறு கூறினார், வேத ஸ்லோகங்களை பகவானை புகழ்வதை விட இந்த பெண்களின் சம்பாஷணை மேலும் அருமையாக இருந்தது என்று. They may not associate with the Lord directly, they may see the Lord at distance, they may get the small association, but the knowledge about the Lord, it is completely transcendental. இந்த பெண்களுக்கு பகவானுடைய நேரடியான சகவாசம் கிடையாது, கிடைத்தாலும் மிக குறைவாகவே இருந்தது. ஆனால் அவர்களுக்கு பகவானிடம் பற்றி இருந்த ஞானமானது ஒரு மிக உயர்ந்த தன்மையை கொண்டிருந்தது. Of course, taking birth during the period of Krishna's time is a very, very glorious. கிருஷ்ணனுடைய பிறந்த காலத்தில் நாமும் இருக்கிறோம் என்றால் அதுவே மிகவும் புகழத்தக்கதாகும். But we see all the people are not see Krishna as supreme Lord. There are demons also who are considering him as a normal person. ஆனாலும் அதே சமயத்தில் இருந்த அனைவரும் அவரை பகவானாக பார்க்கவில்லை. அசுரர்களும் இருந்தார்கள், அவர்கள் அவரை ஒரு சாதாரண நபராக கண்டார்கள். But whoever sees Krishna directly, definitely they may get some ajnana sukriti or some benediction. That is no doubt in that at all. ஆனாலும் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் பார்த்தவர்கள் அனைவருக்கும் ஏதோ ஒரு அஜ்ஞாத சுக்கிருத்தியோ ஒரு புண்ணிய விளைவோ நிச்சயமாக கிடைத்திருக்கும். Here they mentioned about Lord appeared in the dynasty of King Yadu and virtuous land of Mathurā. So because Lord appeared, thus both dynasty and land of Mathurā was supremely glorified. இங்கு பகவான் யது வம்சத்தில் அவதரித்தார், மேலும் மதுரா பூமியில் தோன்றினார். எனவே இவை இரண்டுமே மிகவும் மகிமைக்கு உரியவை ஆயின என்று கூறுகின்றனர். So lot of different forms and different avataras, but Sri Krishna is the original form. He is not a avatar, he is avatari. So Krishna appeared. It's not by some force, somebody calling. This is all secondary only. But Lord Krishna appears only by his own sweet will. No one can force Krishna. பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் இருக்கின்றன, பல அவதாரங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணராக தோன்றும்போது அவர் தன் சுய வடிவத்தில் தோன்றுகிறார். மற்றவர்கள் பிறக்கும்போது ஏதோ ஒரு வலியுறுத்தலின் காரணமாக அவர்கள் பிறவி எடுக்கிறார்கள். ஆனால் பகவான் அவ்வாறு அல்ல, தன்னுடைய சொந்த இச்சையின் பேரில் அவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். When we are doing devotional service, we are chanting his name, we are doing devotional service, that is not compulsory or forcible to Krishna to reciprocate with us. He has his own independence. He can come, he cannot come. That is his own free will. That we cannot, that is the power of Lord Krishna.
பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது பகவானுடைய நாமத்தை நாம் உச்சரிக்கிறோம், அவருடைய புகழை பாடுகிறோம். ஆனால் இவற்றின் காரணமாக அவர் வந்து தோன்ற வேண்டும் என்பது அவரது அவசியம் அல்ல. ஏனென்றால் அவர் பரம சுதந்திரமானவர். எப்பொழுது தோன்ற வேண்டும், எங்கு தோன்ற வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அவர் சொந்த இச்சையின் பேரில் தீர்மானிக்கிறார். When the earthwas is completely getting burdened with the so many of demons, Bhuma Devi and Brahma and all other devatas went to pray Vishnu to Lord us to appear. See, in that appeal, they never said you have to appear in the particular dynasty and particular lands. They only asked Lord appearance only. So it's Lord desire and Lord commitment and Lord thinking, where should I appear? அசுரர்களின் பாரம் பூமி தேவியால் தாங்க முடியாமல் போன பொழுது பிரம்மதேவர், இந்திரன், சிவன் இவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானிடம் சென்று பிரார்த்தித்தார்கள். அப்பொழுது நீங்கள் இந்த பூமியில் தோன்றி இந்த அசுரர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்களே தவிர நீங்கள் எங்கு தோன்ற வேண்டும், யார் குலத்தில் தோன்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்கள் விண்ணப்பிக்கவில்லை. இந்த விஷயம் பகவானால் அவரது சொந்த இச்சையின் மூலமாக தீர்மானிக்கப்பட்டது. So because Lord appeared in the dynasty of King Yadu, that whole dynasty is glorified, because Lord will not appear simply because so I'll take somewhere. This is also Lord plan. So even Lord is getting appear in the dynasty. This means we have to understand the previous generation and upcoming generation, how glorious they are. கிருஷ்ணர் யது வம்சத்தில் தோன்றியதன் காரணமாக யது வம்சம் மிக அதிகமான புகழை பெற்றது. மேலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார் என்றால் ஏதோ ஒரு இடத்தில் தோன்றுவோம் என்று அவர் தீர்மானிப்பதில்லை. மிகுந்த யோசனையின் பேரில் எந்த இடத்தில் தோன்ற வேண்டும், யாருக்கு நம்மால் புகழை உண்டாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்களை எல்லாம் கொண்டுதான் அவர் தீர்மானம் செய்கிறார். பகவான் யதுகுலத்தில் தோன்றியதன் காரணமாக யதுகுலம் அதற்கு முன்பும் பின்பும் இருந்த அனைவரும் மிக அதிகமான புகழை பெற்றார். Lord Krishna is the supreme leader of all living beings. This means Lord has so many tasks to exhibit daily, because he have all kind of devotees. His only work is he has to satisfy all kind of devotees. கிருஷ்ணர் அனைத்து உயிர்வாழிகளின் தலைவர் ஆவார். எனவே எண்ணற்ற உயிர்வாழிகள் இருக்கும் காரணத்தினால் பகவானுக்கும் அன்றாடம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஏராளமாக உள்ளன. அதாவது அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் திருப்தி செய்வதை அவர் எப்பொழுதும் மனத்தில் கொண்டிருக்கிறார். Though he appeared in Mathura, he not live in Mathura in his childhood. He transferred to Nanda Maharaja home. That is also his plan only, because Krishna having devotees who are thinking Krishna is Supreme Lord, other devotees who want Krishna as their child, Krishna as their friend, Krishna as their lover. So other devotees who want Krishna as their supreme absolute truth. Like this, so many varieties of devotees. To fulfill all these desires, Krishna wandered so many places in this earth. கிருஷ்ணர் மதுராவில் தோன்றினாலும் அங்கு வளரவில்லை. அங்கிருந்து கோகுலத்திற்கு நந்த மகாராஜருடைய இல்லத்திற்கு சென்று விட்டார். இதற்கான காரணம் என்னவென்றால், அவர் பலவிதமான பக்தர்களுக்கு பலவிதமான விதங்களில் அன்பு பரிமாற்றம் செய்தாக வேண்டும். சிலர் அவரை குழந்தையாக விரும்புகிறார்கள், சிலர் அவரை தலைவராக, அரசராக, மேலும் சிலர் அவரை காதலராக, நண்பராக, இந்த விதத்தில் அவர்கள் பிரியப்படும் காரணத்தினால் அவரவர்களை திருப்தி செய்யும் விதத்தில் பகவான் பற்பல இடங்களில் திரிந்து பலவிதமான காரியங்களை செய்கிறார். The Supreme Brahman, absolute truth, taken as birth, is also as like a normal human being. The material is taken Maya with this day by mistake. He is like one of us. He taken the material body and doing something virtuous activities. This is the first mistake they are doing. பரம சத்தியமாகிய பரமபுருஷ பகவான் ஒரு சாதாரண மனிதரை போல இங்கு பிறவி எடுக்கிறார். இதன் காரணமாக மாயாவாதிகள் அவரை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஓ, மனிதராக இவர் பிறந்திருக்கிறார், இவரும் நம்மை போல ஒரு சாதாரண மனிதர் தான் என்ற தவறான புரிதலை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். So Krishna appeared in midnight, but immediately he transferred to Nanda Maharaja house. 11 years he is waited to kill Kamsa. So when normal people reads, if he is a supreme lord, he can kill Kamsa directly there itself. Why also wait for those so many years? So Krishna's pastimes are always confusing to non-believers. கிருஷ்ணர் நள்ளிரவில் மதுராவில் சிறையில் தோன்றினார். பிறகு உடனடியாக நந்த மகாராஜருடைய இல்லத்திற்கு சென்றார். அங்கு 11 ஆண்டுகள் காலத்தை கழித்த பிறகு மதுராவுக்கு சென்று கம்சனை கொல்கிறார். அப்பொழுது அவரை பார்ப்பவர்கள், இவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தால் ஏன் இவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டும், உடனடியாக கம்சனை கொன்றிருக்கலாம் அல்லவா
என்னும் விதத்தில் அவரை ஒரு சாதாரண மனிதர் தான் என்று எடை போடுகிறார்கள். இவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருக்க முடியாது என்று தீர்மானிக்கிறார். So he taken birth in Mathura, went to Vrindavan, again came to Mathura, again he established the palace in Dwaraka, he came to Hastinapura, and he arranged the Mahabharata. There were so many things Lord did like a normal human beings. When the materialistic people read all this past time, he is like a historic person, they will think like that. மதுராவில் தோன்றுகிறார், பிறகு பிருந்தாவனத்தை செல்கிறார், மீண்டும் மதுராவுக்கு வருகிறார், பிறகு துவாரகைக்கு செல்கிறார், அதன் பிறகு ஹஸ்தனாபுரத்துக்கு வருகிறார், குருக்ஷேத்திர யுத்தங்களில் பங்கு பெறுகிறார். இந்த விதமாக அவரை ஒரு சரித்திர புருஷராக பார்ப்பவர்களும் ஏராளம். When we glorify the Lord activities, in childhood time, Lord killed so many demons and he did so many superhuman activities. They will say, even demons also did same thing. பகவானுடைய குழந்தை பருவ லீலைகளை பற்றி நாம் பேசும்போது எவ்வாறு அந்த சிறு வயதிலேயே ஏராளமான அசுரர்களை அழித்தார், மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்தார் என்றெல்லாம் பேசும்போது அவர்கள் கூறுவார்கள், அசுரர்களும் கூடத்தான் இத்தகைய செயல்களை செய்தார்கள் என்று. But Lord did more than that. He is not only doing superhuman activities, he exhibited his powers, he has his affectionate love to his devotees also was there. ஆனால் பகவான் அமானுஷ்யமான சாதாரண மனிதரால் செய்ய முடியாத பற்பல செயல்களை செய்தார் என்றாலும் அதற்கும் மேலாக மிக விசேஷமான விதத்தில் தன்னுடைய அன்பு பரிமாற்றங்களை பக்தர்களோடு செய்தார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. In the purpose Srila Prabhupada mentioned, just by understanding the transcendental appearance and disappearance and activities of the Lord, one get liberation. This means what we have to understand is the understanding about the appearance and disappearance activities of Lord Krishna is not easy. பொழிப்புரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாத கூறுகிறார், பகவானுடைய முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அவருடைய பிறப்பு, அவருடைய செயல்கள் இவற்றை புரிந்து கொண்டாலே ஒருவருக்கு முக்தி கிடைக்கும் என்று கூறுகிறார். இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால், பகவானுடைய பிறப்பையும் செயல்களையும் புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல, மிக கடினம். Even the atheists and non-believers or the Mayavadis, they may accept in some degree Lord Rama supreme form, Varaga, Narsim Dev, they may accept, but Lord Krishna they will not accept. நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், நாத்திகர்கள், மாயாவாதிகள் இவர்கள் கூட ராமர், நரசிம்மர் போன்றவர்களை ஒரு மிக உயர்ந்த அவதாரங்களாக ஏற்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அவரை புரிந்து கொள்வது கடினம். Because in those avatar forms, Lord exhibited full Aishwarya. The sweetness is very less. But in Lord Krishna form, he exhibited both Aishwarya and sweetness. People forgot about Aishwarya. They speak only about his sweetness. They thinking his sweetness is like a material human being. That is the problem. மற்ற அவதாரங்களில் பகவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யம், இனிமை இரண்டையும் சேர்த்து வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் ஏதோ அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை மட்டும் வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் கிருஷ்ணராக தோன்றும்போது அவருடைய ஐஸ்வர்யம், இனிமை இரண்டும் சேர்ந்து வெளிப்பட்டன. எனவே மக்கள் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை மற்ற அவதாரங்களிடம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். கிருஷ்ணரிடம் வரும்பொழுது அவருடைய இனிமையை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வதன் காரணமாக அவரை ஒரு சாதாரண மனிதர் என்ற தீர்மானத்துக்கு வருகிறார். Because the people having the mindset that supreme truth or supreme Brahman or supreme personality of Godhead must have a Aishwarya, he should remain in his position. They cannot imagine how the supremely glorious Lord will come to this material world and he mingle with each devotee in a very freely like this. They cannot even imagine. If they see like this, no, this must not be a supreme Lord. They will think like that. ஏனென்றால் பரவலாக மக்களுடைய கருத்து என்னவென்றால், பரமபுருஷ பகவான் எப்பொழுதும் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களோடையே இருக்க வேண்டும். ஐஸ்வர்யங்கள் இல்லாமல் பகவானை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் தோன்றும்பொழுது தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களை மறைத்து கொண்டு சகஜமாக சாதாரண மக்களோடு இனிமையாக அவர் பழகுகிறார். இதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் பகவான் அல்ல என்ற முடிவுக்கு வருகிறார். So he did very excellent pastime with his devotees, excellent superhuman activities, so many powers he showed. He did other things also, stealing of butter, teasing the gopis, and he is, while leaving his earth, the one hunter put the bow arrow, with that he left this world. All these things confusing to the other people. So if he is a supreme Lord, he has to disappear from this world like a Rama, Narsimha, Varaga, like other forms. Why is disappear in this world like this? There are so many things confusing them.
தன்னுடைய சகாக்களோடு பகவான் பலவிதமான லீலைகளை செய்கிறார். அதோடு கூட வெண்ணையை திருடுகிறார், கோபியர்களின் சேலைகளை திருடுகிறார். மேலும் ஒரு சாதாரண வேடன் விட்ட அம்பு காலில் பாய்ந்து தன்னுடைய உயிரை துரைக்கிறார். மற்ற அவதாரங்கள் ராமரோ நரசிம்மரோ போன்று ஒரு விசேஷமான விதத்தில் அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு நீக்காமல் ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போல மறைந்து போகிறார். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு மிகுந்த சந்தேகங்களை உண்டாக்குகின்றன. இதன் காரணமாக அவர் எவ்வாறு கடவுளாக இருக்க முடியும் என்ற சந்தேகத்திற்கு அவர்கள் ஆளாகிறார். That's what it is mentioned Bhagavad Gita, even Lord Krishna by himself, he knows very well what he did. So he knows very well what people will think about himself also. So he said, one who understands my transcendental appearance and disappearance activities, they will get liberation. So that is not possibility easy for all kind of peoples. கிருஷ்ணருக்கும் தெரியும் தான் இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு மனிதனைப் போல செயல்களை செய்யும்போது அவரை புரிந்து கொள்ள கஷ்டப்படுவார்கள் என்பது. இதன் காரணமாகத்தான் பகவான் பகவத்கீதையிலேயே கூறுகிறார், என்னுடைய அற்புதமான பிறப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்வது கடினம், இதை புரிந்து கொள்பவர்கள் என்னை அடைவார்கள் என்று கூறுகிறார். The persons who are practicing for liberation, they only knows how much difficult to attain the liberation. For example, jnanis and yogis, they only know attaining liberation is not an easy process. They have to undergo so many austerities and penance. So that kind of liberation simply one can get understanding the activities of Lord Krishna. முக்திக்காக முயல்பவர்களுக்கு மட்டுமே முக்தி அடைவது எவ்வளவு கடினம் என்பது தெரியும். ஞானிகளும் யோகிகளும் பற்பல வழிமுறைகளை பின்பற்றி இறுதியில் அவர்கள் முக்தியை பெற முயல்கிறார்கள், அதுவும் கிடைக்காமல் போகிறது. எனவே அந்த முக்தி பகவானுடைய செயல்பாடுகளையும் பிறப்பை மட்டும் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அடைய முடியும் என்பதை நாம் பாராட்டி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we cannot say Lord taken birth, yes we accept the Lord, but he taken as a material form. When he is living, he left that material form, he left the spiritual world. We cannot say like this also. பகவான் இந்த பூமியில் தோன்றும் பொழுது ஒரு ஜட உடம்பை எடுத்துக்கொண்டார். இங்கு லீலைகளை முடித்த பிறகு இந்த ஜட உடலை விட்டுவிட்டு தன் ஆன்மீக உடலோடு சென்றார் என்றும் நாம் இதை கூற முடியாது. As a living entities, we are forced to accept a particular kind of body in this material world according to our previous karmas. But Lord appears in this material world. Through it is material world, Lord appears fully spiritual. There is no difference between Lord and his form. கட்டுண்ட உயிர்வாளிகளாகிய நாம் ஒரு ஜட உடலை ஏற்றுக்கொண்டு வலியுறுத்தப்படுகிறோம் இந்த உலகத்தில் பிறப்பெடுப்பதற்காக. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரோ இந்த உலகத்தில் தோன்றினாலும் கூட அவர் ஒரு ஜடமான உடலை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. தன்னுடைய முழுமையான ஆன்மீக உடலோடு இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். This whole material world is running because of spiritual sparks, living entities and Lord's born. But there is spirituality can come to material world, but material things cannot go to spiritual world. These material elements, there are nothing available in the spiritual world. இந்த உலகத்தில் உயிர்வாழிகள் ஆகிய அந்த பொறிகளின் காரணமாகத்தான் இந்த உலகமே செயல்படுகிறது. இந்த விதத்தில் ஆன்மீக பொறிகள், ஆன்மீகமான விஷயங்கள் ஜட உலகத்திற்குள் வர முடியும். ஆனால் ஜட உலகத்தைச் சேர்ந்த எந்த மூலகங்களோ மூலக்கூறுகளோ ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லும் தகுதி அவற்றுக்கு இல்லை. Because one may ask, if Lord has a spiritual form, if that is different, non-different from his form, how can Lord sustain in this material world? This is completely opposite to the spiritual. So for this answer, even we are spiritual, we are spiritual soul, we are accepting material body in this world. So spirituality can live in this world. So similarly, Lord also can come this world. ஏனென்றால் சிலர் கேட்கலாம், பகவான் முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகமானவர், அவரிடம் பௌதிக களங்கங்கள் ஏதும் இல்லை என்றால் இந்த ஜடமாகி இந்த உலகத்திற்குள் அவரால் எவ்வாறு வந்து செயல்களை செய்ய முடியும்? இதற்கான பதில், நாமும் ஆன்மீக பொறிகள் தான். நாமும் இந்த உலகத்திற்குள் வந்து ஒரு ஜடமான உடலை ஏற்றுக்கொண்டு பலவிதமான காரியங்களை செய்கிறோம். இவ்வாறு ஆன்மீக பொறிகளாகிய நம்மால் செய்ய முடியும் என்றால் பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக சரீரத்தோடு ஏன் இந்த உலகத்தில் வந்து செயல்களை செய்ய முடியாது என்பதால். So we are having the material body, material mind and material senses, material intelligence. By using those things, we practicing the spirituality, the chanting and doing spiritual activities. These are all spiritual activities we are doing to attain Krishna. நாம் ஆன்மீக பொறிகள், ஆனால் நம்முடைய உடல் ஜடமானது. நம்முடைய மனம், நம் புத்தி, நம்முடைய புலன்கள், நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்துமே ஜடமானவை. ஆனால்
இவற்றை பயன்படுத்தி நாம் பகவானுக்கு பக்தி சேவைகளை செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். இவை அனைத்தும் ஆன்மீகமான செயல்களாகும். இதன் மூலமாக நாம் பகவானை அடைய முயலுகிறோம். So, the appearance of the Lord Sri Krishna and his activities and disappearance, all this, if we hear from the devotee going the proper Guru Siddha Parampara, then we will get liberation very easily. எனவே பகவானுடைய ஜனனம், அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய மறைவு, இவை அனைத்தையும் ஒரு பக்தரின் மூலமாக கேட்க வேண்டும். அந்த பக்தரும் சரியான பரம்பரை மூலமாக வந்திருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் நாம் கேட்போமானால் நாமும் முக்தியை அடைவோம். But for jnanis and yogis, this liberation is very biggest fruit for them. For devotees, this is not their original goal. It is like a byproduct. ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் முக்தி என்பதுதான் மிக உன்னதமான பலனாகும். ஆனால் பக்தர்களுக்கோ இது ஒரு சாதாரண பக்க விளைவு என்றே நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். When we are initially teaching bhakti to people, we are saying, if you chant Hare Krishna Mahamantra, Krishna give you the liberation and Vaikuntha Loka. This initially it is like a business. You do like this, Krishna will do like this. But when they are practicing more and more, they will understand about the unalloyed devotional service also. ஆரம்ப காலத்தில் நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது, நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்யுங்கள், அதன் மூலமாக உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும், வைகுண்டம் கிடைக்கும். இந்த விதத்தில் அதை ஒரு வியாபாரம் போல நாம் பிரச்சாரம் செய்கிறோம். ஆனால் தொடர்ந்து அவர்கள் பக்தி பயிற்சி செய்து வரும்பொழுது அவர்கள் எந்த விதமான உள்நோக்கமும் இல்லாத பக்தியின் உயர்ந்த தன்மையை புரிந்து கொள்கிறார். Higher than liberation is the bhakti. In bhaktis also there are so many levels of bhakti is there. முக்திக்கும் உன்னதமான தளத்தில் பக்தி அமைந்திருக்கிறது. அந்த பக்திக்குள்ளும் பலவிதமான தராதரங்கள், மேலும் மேலும் உயர்ந்து செல்லக்கூடிய படிக்கட்டுகள் உள்ளன. When we coming to the point of bhakti, it is a sadhana. That means when you are accepting Supreme Lord in the material mind and material intelligence only. So our Atma, that is spiritual. So we have to transform ourselves from material to spiritual. That is the sadhana. பக்தியை பற்றி நாம் பேசும்பொழுது நாம் சாதனா பக்தியை பற்றி பேசுகிறோம். நம்முடைய மனம், புத்தி அனைத்தும் பௌதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் ஆன்மீகமான பகவானை புரிந்து கொள்ள நாம் முயலுகிறோம். ஆனால் நம்முடைய உண்மையான நோக்கம் நம்மையும் ஒரு ஆன்மீக பொருளாக புரிந்து கொண்டு நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பையும் அறிந்து கொண்டு அந்த விதத்தில் நம்முடைய பக்தியை ஒரு உன்னதமான தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். We are talking about prema, the pure love for Lord Krishna. So initially while we are practicing, we don't have love for Krishna. We have abundant love for Krishna. But why it is not considered as prema? நாம் உண்மையில் பக்தியை பற்றி பேசும்பொழுது கிருஷ்ணன் மேல் உண்டான அன்பு, பிரேமையை பற்றி பேசுகிறோம். நாம் ஆரம்ப காலத்தில் பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு பகவான் மேல் அன்பு இல்லையா என்ன? நமக்கு ஏராளமான அன்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. என்றால் நாம் ஏன் பிரேமையை பற்றி பேச வேண்டும்? The love for Krishna, what we are going to develop, that has to come from the heart. It is coming from the mind and intelligence, that is okay, but same love, it has to transform from ear to ear. ஏனென்றால் நாம் பகவானுடைய பிரேமையை பற்றி பேசும்பொழுது அது நம் இதயத்திலிருந்து வர வேண்டும். இப்பொழுது நாம் பௌதிகமான மனம், புத்தியை கொண்டு செயல்படுகிறோம். நம்முடைய அன்பும் இவற்றின் மூலமாகவே வெளிப்படுகின்றன. அந்த மனம், புத்தியிலிருந்து ஆன்மீகமான இதயத்திற்கு நம்முடைய பிரேமை செல்ல வேண்டும். அப்பொழுது அந்த உன்னதமான பிரேமை வெளிப்படும். We can understand easily by our regular sadhana. For example, we are chanting, we are reading percent of Krishna, we are taking darshan, we are doing spiritual activities. That time our mind completely almost in Krishna's service. But when we go outside, when we do other activities, immediately we will get material desires also same time. So we have love for Krishna, same time we have love for material desires also. How that is possible? நம்முடைய சாதனா பக்தியை நாம் கவனித்து பார்ப்போமானால் இதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். நாம் கோவிலில் வருகிறோம், பகவானுடைய நாமஜபம் செய்கிறோம், பகவானுடைய மகிமைகளையும் புகழையும் பேசுகிறோம், பகவானுடைய தரிசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு பலவிதமான சேவைகளில் ஈடுபடுகிறோம். பிற்பாடு நாம் கோவிலுக்கு வெளியில் செல்வோமானால் அங்கும் பௌதிகமான செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு பௌதிகமான ஆசைகளும் உண்டாகின்றன. இந்த விதத்தில் ஒரு பக்கம் ஆன்மீகமான செயல்கள், மற்றொரு பக்கம் பௌதிகமான ஆசைகள், இந்த இரண்டாலும் நாம் தாக்கப்படுகிறோம். The answer is that we don't know, we already attained prema. But the problem is we have material desires also. When we doing more spiritual activities, when we getting more mercy from Guru and Krishna, when we do more spiritual activities, that
love for Krishna, what we are having, that will become purely transcendental in upcoming. So why? Because when we have pure love for Krishna, there should not be any desire for material enjoyment. உண்மையில் நம்மிடம் பிரேமை ஏற்கனவே இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. ஆனால் அது பௌதிகமான ஆசைகளின் காரணமாக கலங்கப்பட்டு இருக்கிறது. நாம் தூய பக்தர்களுடைய சகவாசத்தில் நாம் தொடர்ந்து பக்திகளை செய்து வருவோமானால் இந்த தேவையற்ற பௌதிகமான ஆசைகள் நம்மிடமிருந்து நீங்கி நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த தூய பிரேமையானது வெளிப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாகும். Though we are not attaining prema purely, still we have love for Krishna. So when we attain prema, we never think the devotee who attain prema, the devotee don't know at all he attain the prema. எனவே நமக்கு ஏற்கனவே பிரேமை இருக்கிறது, ஆனால் அது களங்கமடைந்திருக்கிறது. எனவே நாம் ஒரு பிரேமை தூய பிரேமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரை பார்ப்போமானால் அவருக்கு தாம் தூய பிரேமையில் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் போகும். Because when we attain prema, we don't have any other desires. Our only mind thinking is how to satisfy Krishna, how to participate in the pastimes of Krishna. That is only thinking. So I am attained this or not attained, somebody glorifying me or somebody insulting me, nothing comes into one's mind. They are just doing their activities. ஏனென்றால் பிரேமை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு வேறு எந்த விதமான உணர்வுகளும் ஆசைகளும் இல்லாமல் போகிறது. நான் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அதன் மூலமாக அவருக்கு சந்தோஷத்தை தர வேண்டும் என்பதை தவிர அவரிடம் வேறு எந்த விதமான எண்ணங்களும் இல்லாமல் போகிறது. இதோ என்னை மக்கள் கவனிக்கிறார்கள், என்னை தூய பக்தர் என்று புகழ்கிறார்கள் என்னும் விதத்தில் அவருடைய மனம் செல்வதில்லை. உலகத்தின் செயல்பாடுகளை அவர் கவனிப்பதும் இல்லை. So currently what the love we are having Krishna, that is look like spiritual, but it is like a material love and affection only. When we practice more and more, that will become pure love and unallied to Krishna. Because initially when we are doing devotional service, we are expecting something. I am chanting, Krishna has to give bliss. I am chanting, Krishna has to give perfection. So we are expecting. When we are mature in devotional service, we nothing will expect. Let me chant Krishna, so Krishna will be happy. Whether for this what I am getting, I don't bother. For this my Guru and Krishna please, that is enough. Like kind of mentality will come slowly. இப்பொழுது நாம் கிருஷ்ணரிடம் செய்யக்கூடிய பக்தியும் அன்பு தோய்ந்ததாக நமக்கு தோன்றினாலும் கூட உண்மையில் அது தூய்மையாக இல்லை. நான் பகவானுக்கு பக்தி செய்வதன் மூலமாக எனக்கு இந்த விளைவுகள் கிடைக்கும் என்பது போன்ற பௌதிகமான ஆசைகளும் நமக்கு இருக்கின்றன. ஆனால் படிப்படியாக தொடர்ந்து நாம் பக்தி தொண்டு செய்து வரும்பொழுது குரு மற்றும் கிருஷ்ணனுடைய கருணையின் காரணமாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய இதர ஆசைகள் இல்லாமல் ஒழிந்து போகும். அப்பொழுது கிருஷ்ணரிடம் உள்ளதான தூய பக்தி அவருக்கு இன்பத்தை தர வேண்டும் என்னும் ஒரே நோக்கம் நம்மிடம் வெளிப்படும். So we are come to the area from that exchange of devotional service from to the unallied. எனவே படிப்படியாக பகவானிடம் பரஸ்பரம் செய்யும் நிலையை கடந்து களங்கம் இல்லாத தூய பக்தி நம்மிடம் வெளிப்படும். Krishna is more clever. Yes, only headache, only problem is pure devotees only. Because they don't decide anything. They only want to glorify. Krishna always thinking, how can I reciprocate, how can I repay? But these devotees, they don't ask anything. They are simply chanting Hare Krishna and they don't ask even spiritual world also. That kind of pure devotees also available for Krishna. கிருஷ்ணர் மிகவும் சாமர்த்தியமானவர். அவர் தன்னை தூய பக்தர்களால் மட்டுமே சூழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த தூய பக்தர்களுக்கு பகவானிடம் எதையும் பெற வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் ஏதும் இல்லை. அவர்கள் பகவானுக்கு எந்த விதத்தில் இன்பத்தை தர முடியும் என்று யோசிக்கிறார்கள். உண்மையில் பகவான் பக்தர்களுக்கு எந்த விதத்தில் பரஸ்பரம் அவர்களுக்கு சேவை செய்யலாம் என்று பகவான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த தூய பக்தர்களோ அவரிடம் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவருக்கு சேவை செய்வதில் ஈடுபடுகிறார்கள். இத்தகைய தூய பக்தர்களை மட்டுமே பகவான் பக்கத்தில் கொண்டிருக்கிறார். So doing free service for Krishna is not easy. He will use something for you for that service. So we have to be very careful. But Krishna is very clever. So to attain all these levels, what we are going to do, what we are doing now, that is enough or not enough, that we have to see. பகவானுக்கு இலவசமாக சேவை செய்வது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. ஏனென்றால் நம் இதயத்தில் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசையை பார்த்து பகவான் அதையும் நிறைவேற்றி வைப்பார். எனவே தூய இதயத்தோடு பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்பது தொடர்ந்து முயற்சியின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பயனாகும். Attaining prema is like a iron rod. The melting point is the prema. If we say the sadhana is like a fire.
ஒரு இரும்பு கம்பியை போன்று இருக்கிறது நம்முடைய அன்பு. அது பிரேமை நிலையை அடையும் பொழுது இரும்பு உருகிய தன்மையை கொண்ட அதை போல அதற்கு ஒப்பிடலாம். நம் சாதனா பக்தியானது இந்த இரும்பை காய்ச்சுவதை போல ஒப்பிட வேண்டும். When we keep the rod, when we are giving the fire continuously without non-stop and full force, the rod become red very quickly. We are keeping the rod. Sometimes we are giving power, sometimes we are not giving the fire. Sometimes we are giving fire, sometimes we are not giving fire. Then rod will not become red at all. ஒரு இரும்பு கம்பியை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் நெருப்புக்குள் வைத்திருப்பீர்களானால் விரைவிலேயே அது அந்த நெருப்பின் தன்மையை அடையும், மிகுந்த சூட்டையும் உஷ்ணத்தையும் வெளிப்படுத்தும். ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து அதற்கு உஷ்ணத்தை தராமல் இருந்தால், சிறிது காலம் நெருப்பில் வைத்துக் கொள்வது, சிறிது காலம் நெருப்புக்கு வெளியில் எடுப்பது போன்ற நிலையில் இருந்தால் அது அந்த நெருப்பின் தன்மையை பெறுவதற்கு அதிக காலம் பிடிக்கும். The force of fire, if that is also very less, then it takes more time that rod get that melting point. That is also is there. அந்த நெருப்பும் கூட அதிகமான உஷ்ணத்தில் இருக்க வேண்டும், அப்பொழுது விரைவில் நமக்கு அந்த விளைவுகள் கிடைக்கும். ஆனால் நெருப்பும் உஷ்ணம் குறைந்து மந்தமாக இருக்குமானால் அந்த இரும்பு காய்ச்சப்படுவதற்கு அதிக காலம் தேவைப்படும். The iron rod is like a material body, is getting the melting point. It is like a prema and transformation of senses to spiritual. The fire is our sadhana and mercy what we are getting during our sadhana. இந்த ஜட உடலை அந்த இரும்பு கம்பிக்கு நாம் ஒப்பிடலாம். சாதனை அந்த நெருப்புக்கு ஒப்பாகும். அந்த சாதனையின் மூலமாக படிப்படியாக நாம் ஆன்மீகமான மனம், புத்தி போன்ற இந்திரியங்களை நாம் பெறுகிறோம். தொடர்ந்து நாம் சாதனை செய்வதன் மூலமாக இந்த விதத்தில் ஆன்மீகத்தன்மையை நாம் பெறுகிறோம். Simply chanting Hare Krishna Maha Mantra and following for regulative principles, this is not enough. It's like a normal fire to a rod. We have to get abundant mercy from our Guru on Krishna. Then the fire become more force. So how to get that mercy? நாமஜபம் செய்வது, 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது, இதை மட்டும் நாம் செய்து வருவோமானால் ஒரு மந்தமான நெருப்புக்கு நாம் அதை ஒப்பிட முடியும். உண்மையில் கிருஷ்ணருடைய குருவினுடைய கருணைகளை பெறுவோமானால் அந்த கருணையின் காரணமாக அந்த அக்னி அதிகமான உஷ்ணத்தை பெறும். அதை செய்வது எப்படி என்பதில் நாம் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். When normal day we are doing sadhana, that is normal level. When you doing sadhana and Ekadashi, that is triple double. When you do sadhana and Damodar month, that is 100 times better. When you do sadhana and appearance day Lord Krishna, that is 1000 times better. When we do sadhana and appearance day of Acharyas, that is 50 times better. Like this, we have to utilize. We have to see the dates and times. We have to utilize the particular time. In that time, if we increase our chanting and reading, like Damodar month or appearance day of Lord Krishna, Ekadashi, then our fire for rod, that force will become more. அன்றாட பக்தி சாதனைகளை நாம் செய்வது ஒரு சாதாரண நெருப்புக்கு ஒப்பிடலாம். அதே சமயத்தில் ஏகாதசியில் செய்யும் பொழுது இதே சாதனைகள் அதிகமான தீவிரத்தன்மையை பெறுகின்றன. அதற்கும் மேலாக கார்த்திக் மாதத்தில் செய்வோம் என்றால், அதற்கும் மேலாக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய ஜன்மதினம், அதற்கும் மேலாக ஆச்சாரியனுடைய அவதார தினம், வரைவு தினம், இதை போன்ற தினங்களில் நாம் ஆழமாக நாம் பக்தி தொண்டு செய்வோமானால் அது 100கணக்கான 1000 மடங்கு பலனை நமக்கு தரும். இந்த விதத்தில் அந்த அக்னியின் உஷ்ணத்தை எவ்வாறு தீவிரப்படுத்துவது என்பதில் நம் கவனம் செல்ல வேண்டும். There is one activity is there. If we do that activity, there are thousands and thousands times better force of fire we can give to rod. That is the following the instruction of Guru. ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டின் மூலமாக நாம் இவ்வாறு இந்த இரும்பு கம்பிக்கு தரக்கூடிய அந்த அக்னியின் உஷ்ணத்தை பல 1000 மடங்கு அதிகரிக்கலாம். அது என்னவென்றால் குருவினுடைய ஆணைகளை, விதிகளை மீறாமல் அதை கடைபிடிப்பதாகும். What spiritual master says, you take care of your bhakti. Similarly, you inspire other also to get bhakti. So we are connected with this line. We are doing something for this, to preaching for other people. Then the mercy what we are getting from our Guru and Krishna, that will become more and more. Then we can advance very fastly in devotional service. ஆன்மீக குருவின் உபதேசம் என்ன? நீங்கள் உங்களுடைய பக்தி தொண்டை செய்து வாருங்கள், அதே போல மற்றவர்களையும் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு ஊக்குவியுங்கள். இந்த விதத்தில் நம்முடைய பக்தியிலும் முன்னேற்றம் செய்து கொண்டு அதே சமயத்தில் மற்றவர்களுக்கும் இதை நாம் பரப்புவோமானால்
விரைவில் நம் குருவினுடைய கருணையை நாம் பெற முடியும். So simply a sadhana is not enough to attain prema very easily. To attain prema within this birth, if anyone thinks they has to engage all this kind of activities where I'll get mercy, more mercy, that kind of activities the devotees has to collect and they has to do. வெறும் சாதனையை செய்வதன் மூலமாக நாம் பிரேமையை இந்த ஒரே பிறவியில் பெற முடியாது. இந்த ஒரு பிறவிக்குள் நாம் பிரேமையை பெற வேண்டும் என்று விரும்புவோமானால் எந்த விதத்தில் என்னுடைய சாதனையின் தீவிரத்தன்மையை அதிகரிக்க முடியும், எந்த விதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக எனக்கு விரைவில் பிரேமை உண்டாகும் என்று கவனித்து அந்த செயல்களில் நாம் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும். If the fire is consistent and constantly going to the earth, all become melting at one point of stage. Similarly, our sadhana consistently going and same time we are getting extra bonus of mercy from Guru and Krishna, then we will attain prema by mercy of Lord Krishna. And that is also not compulsory for Krishna. The giving or not giving, that is up to him. தொடர்ச்சியாக அந்த இரும்பு நெருப்பில் இருக்குமானால் விரைவில் அது உருகத் தொடங்கும். அதே போல நாமும் தொடர்ந்து பக்தி சாதனை செய்து வருவோமானால் அதே சமயத்தில் எந்த விதத்திலெல்லாம் இந்த பக்தி சாதனையின் தீவிரத்தை அதிகரிக்க முடியுமோ அவற்றையெல்லாம் நாம் செய்வோமானால் நாம் விரைவில் பிரேமையை அடையலாம். ஆனாலும் கூட பிரேமையை நமக்கு தர வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. எப்பொழுதும் அவர் சர்வ சுதந்திரமானவர். நமக்கு எப்பொழுது பிரேமையை தர வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும். அதுவரைக்கும் நாம் பொறுத்திருக்கத்தான் வேண்டும். So we have to think about prema, we have to make prema as our goal. Only in the motive, this material world is full of disturbance. To get out from this material world, I have to attain prema. That's only our motive. எனவே பிரேமை என்பதை நம் லட்சியமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வேறு எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் பிரேமைக்காகவே நாம் ஆசைப்பட வேண்டும். இதற்கு இந்த ஜடவுலகம் துன்பம் நிறைந்தது, துன்பமயமானது. இந்த உலகத்திலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் என்றால் நான் விரைவில் பிரேமையை பெற வேண்டும் என்ற இந்த நோக்கத்தோடு நாம் சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும். Thank you, Prabhu. Harish. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhu. Yes, Mataji. Thank you very much for this wonderful class about sadhana bhakti, red hot sadhana bhakti to attain prema. I had two questions. That one question about regarding this attaining prema. What about the scriptural knowledge in this connection about the term? Then second question, to attain prema that we have to leave the material body. But I heard some of them are in material body, they are in prema stage. I want clarification regarding this. பிரேமையை அடைவதற்கு சாஸ்திரங்களின் பங்கு என்ன? இது ஒரு கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, ஜட உடலில் இருந்து கொண்டே சிலர் பிரேமை நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்களே, அதையும் விளக்க வேண்டும். The persons who are chanting Hare Krishna Mathura, that is enough for to attain mukti. But to attain prema, we need sambandha abhideya, the knowledge and abhideya process, what we are going process. While practicing devotional service, it is like a seed of bhakti. Along with the creeper, there are so many weeds also growing. So we have to know how to cut those weeds, anarthas, aparadas, and material sense gratifications. So that is the knowledge we are getting from spiritual. And the devotees who are in material body, they also get prema, but at one point of stage, I think bhava stage, the senses becomes spiritual. The Ilyadini and Samiti Saki will comes into the devotee's heart. This is what I explained. So the devotees who are though they are in material body, they may have prema. It's look like they are also in this world. It's like a trace of material. Yes, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபத்தின் மூலமாகவே ஒருவர் முக்தியை அடைந்து விட முடியும். ஆனால் சம்பந்த ஞானம், அபிதேய ஞானம் இந்த இரண்டும் இருக்கும்பொழுது தான் அவர் பிரேமை நிலையை நோக்கி முன்னேறி வர முடியும். எனவே இந்த ஞானங்களை ஒருவர் பெறுவது அவசியமாகும். மேலும் ஒருவர் ஜட உடலில் இருந்து கொண்டே பிரேமை நிலையை அடைகிறார் என்றால் அவருக்குள் அந்த சம்பித் கிளாதினி சக்திகள், பகவானுடைய சக்திகளுடைய தாக்கம் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் படிப்படியாக அவருடைய புலன்கள், இந்திரியங்கள் ஆன்மீகத்தன்மையை பெறுகின்றன. இதன் மூலமாக ஒரு ஜட உடலில் இருக்கும் பொழுதே உள்ளுக்குள் அவர் ஆன்மீக நிலையை பெற முடியும். Hare Krishna.
the class you have mentioned that we have already have received the prema, or we are having prema in the heart, but since we are having, but also we have material desires. So can you please explain that when we have material desires, how can you say that we have prema? நமக்கு பிரேமை ஏற்கனவே இருக்கிறது, ஆனால் பௌதிக ஆசைகளின் காரணமாக அது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் என்னுடைய சந்தேகம், பௌதிக ஆசைகள் இருக்கும் பொழுதே நமக்கு பிரேமை இருக்கும் என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? What is the literal meaning of prema? That is love for Godhead. We are chanting daily, we don't have love for Krishna. We are chanting, so we have love, yes. We have love for Krishna. Same time we have love for materials also. So the prema what we are having, that is not original prema. So it will become purely transcendental prema. That time we don't know at all. We don't have material desires. We'll have only pure love for Krishna. That is spiritual. Currently we are having, that is like a material prema. Because the prema what we are realizing, that is, sorry Prabhu, yes, continue. பிரேமையின் பொருளாவது கிருஷ்ணர் மேல் உள்ள அன்பு. இப்போது நாம் நாமஜபம் செய்கிறோம், கிருஷ்ணருக்கு சேவைகள் செய்கிறோம் என்றால் அது கிருஷ்ணர் மேல் உள்ள அன்பின் காரணமாகத்தான் செய்கிறோம். ஆனால் இந்த அன்பு மற்ற பௌதிகமான ஆசைகளோடு அது கலந்து நிற்கிறது. இதன் காரணமாக அந்த தூய பிரேமையின் தன்மை அதற்கு இல்லை. படிப்படியாக இந்த பௌதிகமான ஆசைகள் நம்மை விட்டு விலகும் பொழுது நம்மிடம் தூய பிரேமையானது வெளிப்படுகிறது. So because why we are loving Krishna? Because he is Supreme Lord. If he is not a Supreme Lord, do we love? You understand my point? Because the mind and intelligence, these are all material beings. Because they are accepting, there is no way he is the Supreme Lord. We have to develop our love. We are forcefully developing our love for Krishna while chanting. We don't have natural love. When we coming the natural love without material desires, that is prema. We have love. That is force or not force is up to us, but that is material at this point of time. இப்பொழுது நாம் கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செய்கிறோம் என்றால் நம்முடைய பௌதிகமான மனமும் புத்தியும் நமக்கு கூறுகின்றன, இவரே பரமபுருஷ பகவான், இவர் மூலமாகத்தான் உனக்கு வேண்டிய நன்மைகளை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எனவே இவரிடம் சரணாகதி அடைவதை தவிர உனக்கு வேறு வழி இல்லை என்னும் விதத்தில் பௌதிக மனமும் புத்தியும் உந்துவதன் காரணமாக நாம் பக்தி செய்கிறோமே தவிர உண்மையான அன்பு நமக்கு பகவானிடம் உண்டாகவில்லை. இது ஒரு செயற்கையான ஒரு அன்பு தான். ஆனால் இதையெல்லாம் கடந்து பரமபுருஷ பகவான் மேல் நமக்கு தீவிரமான பிரேமை உண்டாகும் பொழுது எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் பகவானுடைய சந்தோஷத்திற்காகவே நாம் சேவை செய்கிறோம். அப்பொழுது அது தூய பிரேமை நிலை ஆகும். Online question please. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for a wonderful class. There are no questions online. Thank you Prabhu. Virendra Shishimad Bhagavatam ki Jai. His divine grace Abhaya Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami